তোমার ওই প্রশ্ন হুম। গুলা কিছু দেখতে পারছিলা যেগুলা বলছিলাম? লেকচার গুলা দেখছি, প্রশ্নগুলা কিছু দেখতে পাই না আরিফ ভাই। লেকচার গুলা আবার সবগুলা রিভিউ করছি ওকে। আরিফ ভাই। হ্যাঁ, আ- আগের গুলা মনে হয় আবার রিভিউ করতে হবে বলছি বলছি। সব। মানে নতুন করে, মানে লাইন বাই লাইন পড়লে ঠিক আছে, বুঝছেন? না, আপনার রিভিউ করতে হবে না, আমার রিভিউ করতে হবে আবার, মানে প্রথম থেকে। না, একবার না শান্তা, এগুলা কিন্তু কয়েকবার রিভিউ করতে হবে। তোমার তোমার তো ইনিশিয়ালি বলছিলাম, মনে আছে? ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ হলো হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, আই নো রিভিউ আই নো। করা। ইটস ভেরি আমি আগে আরিফ ভাই যে আপনার আপনার ক্লাসগুলো শেষ হইলে আমি শুধু আগে ওইগুলো আরেকবার করে করি, ক্লাস ধরেন আমার কখনোই নোট শেষ গুলা হবে না লিখি। until you get a job, শান্তা। Between us, class is gonna not gonna finish until you get a job. সুতরাং কেন বলি জানো, মানে শেষ হবে না এটা মানে না বলি। না, ওইটা ওইটা বলি না, আমি বলছি যে আপনি যে ক্লাসগুলো নেন এখন, হ্যাঁ, না আমি আবার ওই লেকচারটা রিভিউ করে আবার নতুন করে নোটটা করি, কারণ তখন তো সবকিছু লিখতে পারি না, ওকে ম্যাক্সিমাম শুনি, তো ওইটা করি। ওকে। না আবার না আবার দেখছি যে আমার আরো ফ্রেশ করে করতে হবে। না, সেটা ঠিক আছে। আমি যেটা বলতে যাচ্ছি যে তোমার মনে করো কোর্স কমপ্লিট হয়ে গেল, ফাইন। তারপরে তুমি আর ইন্টারভিউ দিবা, প্রিপারেশন নিবা, তখন আবার বলবা যে বা আমার একটা প্রশ্ন আছে, আবার সিট ডাউন করতে হবে। দিস থিং ইজ গোনা বি অন এন্ড অফ, রাইট? সুতরাং তোমার রিভিউ দিতে হবে কন্টিনিউয়াসলি। বুঝছো? তুমি মনে করো যখন ওকে। করবা, ওই যে মনে করো তুমি ওয়াফিরে যে নিশুতের বাসায় পাঠাই দিলা 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা যদি পারো এরকম করে পড়তে, এরকম করে এইটাই প্ল্যান করতেছি, কইরা। কালকে তো তাই করছি, হ্যাঁ, কালকে ওইটাই তাই করো। করছি। বুঝছো? এইভাবে না করলে হবে না। আবার ধরেন ও যাইতে চায়, আমি আবার চাই না কারোর উপর মানে এই দিতে, কিন্তু মিশুই মানে ওই টাইপের, ধরেন যে ও নিজের থেকে ওয়াফিরে নিয়ে নিয়ে যায়, তা আমার জন্য এটা ইজি হয়। ধরেন ওয়াফির যদি অন্য কোথাও থাকে, আমি জানি অন্য ভালো আছে, তাহলে ধরেন আমি হেডেক ফ্রি পড়তে পারি। আর Right? নাহলে ওয়াফির থাকলে একটু বড় বাচ্চা মানুষ, তো আমার এটা ডাকে ওইটা ডাকে, তা তো অবশ্যই। খাওয়াই দেওয়া ধরেন 2-3 ঘন্টার জন্য আমি টেনশন ফ্রি। এখন যেন খাওয়াই দিয়ে আসছে, আমার টেনশন নাই, আজকে এখন মিশুর বাসা। বুঝছি। হ্যাঁ, না না, দ্যাটস কমপ্লিটলি ফাইন। বাট এই জন্যই বলতেছি প্ল্যান করে করতে হবে। আর রিভিউ, শান্তা, এটা যদি তুমি ডোন্ট ওয়ারি, তুমি কতটুকু পারো কতটুকু বুঝছো, কন্টিনিউয়াসলি রিভিউ সাইকেলের মতো। মনে করো তুমি সমস্ত টপিক গুলা পড়ো, কাগজের মধ্যে লেখবা আর কি, ওয়ান বাই ওয়ান জাস্ট টপিক গুলা যেভাবে পড়তে হবে আমি তোমাকে বলি। কাগজের মধ্যে কি লেখবা তুমি, এরকম করে আমি তোমার দেখাই। জাস্ট এটা এই নামটা লেখবা, আর কিছু না। মনে করো তুমি লেখবা এই যে টিম মেম্বার, বুঝছো? দ্যাটস ইট। আর কিছু লিখবে না। টিম মেম্বার লেখলা, নিচে লিখবা বিএ, সিএম, ডেভেলপার্স, লিড, কিউএ, কিউএ লিড, ম্যানেজার, এসএমই। এই নামগুলো লিখবা। আর এই যে ডেসক্রিপশন এগুলা কিছু লাগবে না। জিনিসটা বুঝো, পড়ার স্টাইলটা বলতেছি। একটা কাগজের ওকে। মধ্যে তুমি উপরে লেখলা টিম মেম্বার, তারপর এগুলা, আর কিছুই না। তখন তুমি যখনই তুমি একবার টিম মেম্বার, তখন তুমি প্রথমে নিজে মনে রাখার চেষ্টা করবা টিম মেম্বার গুলা কারা। দেখলা তুমি, হ্যাঁ তুমি বলতে পারতেছো কিউএ, বিএ, টিম লিড, কিউএ লিড, এগুলো বলতে পারতেছো। তারপরে তুমি আবার সেকেন্ড টাইম তুমি চিন্তা করবে, ওকে হোয়াট ডাজ বিএ, হোয়াট ডাজ কিউএ লিড ডাজ, হোয়াট ডাজ আর্কিটেক্টর ডাজ, হোয়াট আর ডেভেলপার ডাজ, এরকম চিন্তা করবা। ডান দিস থিং। নেক্সট তুমি আরেকটা কাগজের মধ্যে লাগবা তোমার মনে করো যে এনভায়রনমেন্ট কি কি আছে, রাইট? হুম জাস্ট হুম। নামগুলা, ডেভ, কিউএ, এনটি, নামগুলা, আর কিছু না। কোনো ডেসক্রিপশন লাগবে না, নো ডেসক্রিপশন, জিরো ডেসক্রিপশন। কারণ ডেসক্রিপশন তো তোমার মেন খাতার মধ্যে আছে, ইউটিউব নোট, রাইট? বুঝতেছে এটা বুঝতেছে। শুধু আলাদা খাতা। রিভিশন দেওয়া। রাইট রাইট। তখন তুমি যখন নামগুলা বলো, ড্যাপ, ইন্টিগ্রেশন, কিউএ, এরকম কন্টিনজেন্সি, ইউ নো দ্য নেম। তারপরে হোয়াট ইজ ইন্টিজেন্সি, হোয়াট ইজ স্টেজিং, হোয়াট ইজ কিউএ, এরকম করে পরের গুলা মনে রাখার ইয়ে করবা। এরকম করে তোমার পড়তে হবে এবং কন্টিনিউয়াসলি রিভিউ দিতে হবে। তুমি পারো, ফাইন, গো নেক্সট ওয়ান, গো নেক্সট ওয়ান, গো নেক্সট ওয়ান। এভরিথিং ইজ ডান, নাও গো ব্যাক अगेन ইন দ্য বিগিনিং ওয়ান। এরকম বুঝছি। সাইকেলটা দিতে হবে। কারণ তুমি এটা পারো, রেখে দিলা, ফরগেট ইট, ইউ গোনা ফরগেট ইট ইন লাইক এ উইক। বুঝছো? আই নো আই আর নো। এগুলো হলে তো কনফিউজ হয়ে যাবে তুমি তখন ইন্টারভিউর মধ্যে। দ্যাটস ওয়াই ইজ ভেরি প্লাস ইম্পর্টেন্ট। আমার জন্য তার সব মানে নতুন, মানে যেই পড়বে তার জন্য ধরে রাখলে মনে হয় হ্যাঁ সব। এই কয়েকদিন আগে, মনে করো কাপল মান্থ আগে, এটা মানে আম, এটা ইন্টারভিউতে হয়, ইটস ভেরি নর্মাল। তা আমি একটা ইন্টারভিউ মাঝে মধ্যে দিই, সো আমি দিয়েছিলাম। আমার দিচ্ছে রিগ্রেশন টেস্টিং কি, আই সেড ইন দ্য রং থিং। বুঝছো রিগ্রেশন টেস্টিং কি? তখন রিগ্রেশন টেস্টিং, what we do whenever there is an upgrade, we test the old functionality, we test only those called regression, right? New functionality is not regression. তখন আমি তারে বলতেছিলাম যে before production or before show it to the client or before release, whatever functionality, important functionality we have, we retest those. কথাটা বুঝছো? We retest, that's regression.
ইটস নট কেস। আমি তোমার আমার মনে আছে আমি লাঞ্চে বেরিয়েছি তখনই আর কি ভাবলাম হাঁটতে হাঁটতে বুঝছো পিজা খাইতে যাবো তোমার লঞ্চে ইন্টারভিউটা দিয়ে যায় আর কি হাফ এন আওয়ার। তো পরে রাইট ওয়েতে আই ওয়াজ থিংকিং সামথিং এলস পরে রাইট ওয়েতে আমি বললাম হোয়াট আই এম টকিং অ্যাবাউট পরে আমি রাইট বলছি নো সরি আই টোল্ড ইউ দ্য রং থিং দিস ইজ নট রিগ্রেশন দিস ইজ স্মোক টেস্টিং। স্মোক টেস্টিং কি বিফোর রিলিজ or before production Before important release. functionality হলো হ্যাঁ, smoke testing, right? হ্যাঁ, But হ্যাঁ। the old functionality whatever already tested we want to make sure those are correct, those called regression, right? মানে আমার তখন ওই মেইন ওয়ার্ডটা হচ্ছে ওল্ড ওল্ড ফাংশনালিটি যা যায় যে এই previous ওয়ার্ডটাই release হচ্ছে previous প্রিভিয়াস release or রিলিজে যা যা previous ফাংশনাল। release the functionality that already been tested is done. I'm just retesting it because there is an upgrade to that one, right? To that release there is another version to it, those regression. So এই জন্য because I don't study now, that's why it get confused interview with, which is very normal. That's what I'm saying. If you don't review you'll be confused. If you don't review you'll be confused. So it's very important review দেওয়া কিন্তু very very important বুঝছো। এই জন্যই বলি বারবার বারবার রিভিউ দিতে হবে তোমার বুঝছো। এটা খুব ক্লিয়ারলি মনে রাখবা otherwise it's going to be big problem বুঝছো। এনিওয়ে আজকে আসলে মেইনলি একটা জিনিসই তোমারে আমি বলার পড়ানোর জন্য ইম্পর্টেন্ট এই যে বাগ লাইফ সাইকেল বাগ বুঝছো ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই যে বাগ লাইফ সাইকেল এই জিনিসটা দেখো আমার স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার কাছে আছে আরিফ ভাই। ওকে শোনো এই জিনিসটা আমি লিখছি তো তোমার আমি যেটা বলবো এটার সাথে একটু এদিক সেদিক হইতে পারে দ্যাটস ফাইন বুঝছো। বাট তুমি এটাও পড়বা এখানে এই যে এই ওকে, প্রশ্নটা 2 নাম্বার প্রশ্নটা ওকে এই দেখো 2 নাম্বার প্রশ্নটা বুঝছি, হ্যাঁ, আমি দেখছি। পড়বা। বাট আমি যেটা বলতেছি ওখান থেকে তুমি নোটটা নিও। এটা খুব জিজ্ঞেস করে হোয়াট ইজ বাগ লাইফ সাইকেল জিনিসটা খেয়াল করো। হোয়াট ইজ বাগ লাইফ সাইকেল, হাউ ডু ইউ হ্যান্ডেল বাগ বুঝছো। হোয়াট ইজ বাগ লাইফ সাইকেল অথবা হাউ ডু ইউ হ্যান্ডেল বাগ অথবা জিজ্ঞেস করে হোয়াট ইউ ডু when you find a bug, কথাটা বুঝছো। হাউ ডু ইউ হ্যান্ডেল বাগ, what do you do when you find a bug, what is bug life cycle বেসিক্যালি বুঝছো এটা জিজ্ঞেস করে। এখন দেখো বাগ লাইফ সাইকেলটা কি, বাগ জিনিসটাকে বোঝার চেষ্টা করো। বাগ লাইফ সাইকেল মনে করো আমাদের লাইফ সাইকেল মনে করো বললো হিউম্যান বিং লাইফ সাইকেল এর মানে কি তোমার যেদিন জন্ম হইলো ওইটা যেদিন মৃত্যু হবে এর মাঝখানে যা যা হয় সমস্ত কিছু তোমাকে বলতে হবে, কথাটা বুঝছো। এটা হলো লাইফ সাইকেল, ঠিক আছে, জন্ম থেকে মৃত্যু, রাইট। তো লাইফ সাইকেল মানে জন্ম থেকে মৃত্যু, তো বাঘেরও সেম, বাঘ লাইফ সাইকেল মানে বাঘের জন্ম থেকে মৃত্যু, ঠিক আছে। তার মানে আমাকে বললো হোয়াট ইজ বাঘ লাইফ সাইকেল অথবা হোয়াট ইউ ডু হোয়েন ইউ ফাইন্ড এ বাঘ, How হাউ we ডু ইউ হ্যান্ডেল handle. বাঘ, দোজ আর দ্য কোশ্চেন ইন জেনারেল জিজ্ঞেস করো বাট আনসার ইজ সেম। তো জিজ্ঞেস করে দেখো হোয়াট ইউ গোনা টেল। Also once I find a bug, I whenever I find a bug I always retest it to make sure it's really a bug, so that Okay. I want to make sure that I can regenerate it. তাহলে প্রথম কথা হলো whenever I find a Whenever bug, I find a bug, I make whenever sure that. yeah I retest it, okay. So here's the thing again, so whenever I find a bug I always retest it to make sure that it's really a bug and I can regenerate it, because if I cannot regenerate it maybe then it's not a bug, maybe I did something wrong and that's why it was showing wrong. For an example মনে করো ক্যালকুলেটরে তুমি প্রেস করলা 2 + 2 তুমি দেখলা 6 আসছে, খেয়াল করো এটা খুব সিম্পল ভাবে বুঝো কেমন আসছে। হ্যাঁ খুব সিম্পল, মনে করো তুমি ক্যালকুলেটর দিলা 2 + 2 আসছে 6, তোমার তো 4 আসার কথা, 6 আসছে কেন? তুমি কিন্তু রাইট ওয়েতে ক্যালকুলেটর দোকানে নিয়ে ফেরত দিবা না, ক্যালকুলেটর নষ্ট বলবো না আবার আবার যে আমার আরেকটা দিনে নষ্ট, তুমি বলবো কি আবার দেখবা আসলেও দূর, মেবি আমি 2 + 3 দিছিলাম, আমি 2 + 4 দিছিলাম 6 আসলো কেন, মেবি আমি 2 + 3 দিছিলাম অথবা আমি 2 × 3 দিছিলাম এই জন্য 6 আসছে, রাইট। Maybe I did something wrong. So let me do it again to make sure that I did not do anything wrong. The calculator has the problem. কথাটা বুঝছো? It's very important কিন্তু এই লাইনটা মেনশন করা very very important. হয় কি খুব সিম্পল কারণে you will get a job, খুব সিম্পল কারণে you may not get the job. এই জিনিসগুলো হলো ট্রিগারিং ওয়ার্ড বলে, ট্রিগারিং। They want you to understand how much your concept is clear. They want to know that. So that's why that's the real thing whatever I do. তুমি যদি কোনো বইয়ে পড়ো
probably 99% of the book you will never see that is saying to do it again to find out. Probably not. So that's why to mention that thing is very important. Whenever I find a bug, I always retest it to make sure that it's really a bug and I can regenerate it. Because whenever I open the bug, I have to write the steps what I need to follow to see the bug. So I want to make sure that I can regenerate it. Basically, that's the bottom line. Regeneration. Regenerate মানে আবার এটা পাওয়া। মনে করেন 2 plus 2 আবার দিলা, আবার আসলো 6, আবার দাও 2 plus 2, আবার আসলো 6. That means it's definitely bug, right? So that's all that I'm trying to do first. Whenever I find a bug, I always retest it to make sure that it's really a bug and I can regenerate it. That's it. So once I'm confirmed that is a bug, then I log the bug in our bug tracking tool. So once I'm sure that is a bug, then I log the bug tracking tool in bug tracking tool. মানে একটা টুল আছে, মনে করো আমরা কোথায় লিখি, মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে লিখি না, এক্সেল হিসাব করি, পাওয়ার পয়েন্ট আমরা প্রেজেন্ট করি, এরকম টুল আছে একটার কারণে। তো বাগ লেখার জন্য একটা টুল আছে, আমরা এটা করব ফিউচারে, বুঝছো? তো বাগ লেখার জন্য করব। সো উই log the bug in our bug tracking tool. Clear? So first, once I find the bug, I make sure it's a bug to do it again, and then once I'm sure, then I log the bug in a bug tracking tool. So what I mean by when I log the bug means I have to put all the information about the bug in the tool. All the information about the bug. Now what I mean again, all the information mean I have to write down the name of the bug, description of the bug, how to regeneration steps. Okay, so name of the bug as a title, and then description like few lines what that bug is about, and then regeneration steps meaning what are the steps I need to do to see the bug again. Okay, the steps, and then I have to put the environment, which environment I find the bug, and then attachment if necessary, attachment, screenshot, and then test data, a link of the link, if any link if necessary. So those are the information I put it in there, and of course I have to put also priority and severity. I have to put priority, severity, and some other mandatory field, whatever is there. Some other mandatory fields, whatever I have to fill out, like severity, priority, assign to. I have to assign the bug to someone, and then I just submit the bug. So first I find the bug. Once I find the bug, I do it again to make sure it's really a bug. And then once I'm sure, then I log the bug. And when I log the bug, I have to write the name of the bug, description of the bug, regeneration steps, and snapshot, link, severity, priority, and assign the bug. Okay. So once the bug is assigned, then at that point the developer can. The first thing that can happen, developer can reject the bug. He may say, okay, it's not a bug. Then when he do the rejection, he also explain me why he's rejecting. If I'm convinced, I cancel the bug. But if I think no, it's really a bug, then I reassign it to him with an explanation saying that no, it's really a bug. Once he agrees to it, then he start working on it. Okay, so at that point the bug is open status. It's called open status, meaning somebody is working on it. So once he fixed the bug, that he reassigned the bug to me and change the status to fixed. Okay, so once I see the bug status fixed, so at that point I have to test it again to make sure that it's really fixed. If I see yes, it's fixed, I close the bug, and at that point I have to take the snapshot again with the correct information and attach it with this. But if I see no, it's not fixed, then I put retest fail and assign the bug back to the developer again with the explanation. মানে বাগের যে লাইফ সাইকেলটা ওইটা আমি জাস্ট ইলাবোরেট করব, right, what happens until it's really dead. So then I assign to him, then if he start working again, if he fix it again, I test it again, it goes back and forth until it's really fixed. Once it's fixed, I close the bug. That's it. Fix. And sometimes also what happen is developer can, if the bug is not that important, also the team can defer the bug.
meaning it's a bug, but they're going to fix it later because it's not that important right now. Okay, so here's the thing again. So first, once I find the bug, I retest it to make sure it's really a bug, and then once I'm confirmed with the bug, then I log the bug in our bug Log the tracking bug, tool. So bug when I tracking log tool. the bug, I put the description. I'm not Information, sorry, bug environment, name, name. title, description, regeneration steps, snapshot, priority severity, and then assign the bug Link. to the right person, whoever the developer is, and of course test data if I have to put those information, and any link if necessary, any attachment if I have to put it in there. All this information I submit the bug, and I send the bug to the developer, and then once at that point he can reject the bug saying that it's not a bug, and then I analyze those his explanation. If I think that yeah, it's my mistake, it's not a bug, then I cancel the bug. But if I think no, it's a really a bug, then I reassign the bug to him and make sure with their explanation, I put the explanation. So once he agrees to it, he started working on it. At that point, the bug status is open. And he Somebody fixed is the bug. working on it. So once he fixed the bug, that he reassigned the bug to me, and his status is fixed. So I retest the bug, and if I see it's a fixed, I close the bug. If I see no, it's not a fix, then I change the status to retest fail. You tested it, but it's failed. So retest fail and assign back to him. And then he fix whatever he needs to fix, and then he assign back to me. So this thing goes back and forth until it's really fixed, and I close the bug. Okay, and another thing can happen initially. Another thing can happen also. They can defer the bug. The team can defer the. Don't mention developer. Developer doesn't usually have the permission. It's the like project manager or the team lead can do it. So they can defer the bug. Defer the bug meaning okay, it's a bug. I'll fix it, but it's not that important. I'll fix it later. That's called defer Okay. the bug. Okay, so that's bug life cycle. And if you read this thing, you will have a better understanding. Okay, and you can more the way I say, please try to say it similar way and not exactly. Don't memorize this. It's very important not to Just memorize. If you understand the the life sequence, cycle. you হ্যাঁ can হ্যাঁ explain. ওইটাই Okay, if you can সিকোয়েন্সটা understand the sequence. ওকে ওকে Okay, so that's important, to understand the sequence thing. Okay, and like I said, is very important question for the interview, very important for you to understand, because if you understand, you can explain. That's the bottom line. Okay. ওকে That's the most important thing I wanted to talk today. That's number one. Okay, Chanda, so you understand this point? Any question at this time? না 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 এই বাগ নিয়ে আমার আগেও কোশ্চেন ছিল না, এটা খুবই আই ডোন্ট নো, আমার কাছে ইজি মনে হয়েছে। আপনি যা বলছেন তাই তো আরিফ ভাই, এর বাইরে তার কোনো কিছু নাই। এর বাইরে কিছু নাই, এর বাইরে কিছু আমি নাই। আবার এই যে এখানে পড়বো, এই যে এখানে যখন আমি পড়বো পুরাটা, তখন আমার হয়তো করো আপনি যা বলছেন তাই সেমই, যা যা বলছেন তাই যা সিলাবারেটলি এখানে বলা। Right, right. Okay. That's true. But once again, please মানে এই make সেম sure you জিনিসটা understand it. হ্যাঁ? কি বললাম? এই যে এই এখন যেটা আছে এই সেম জিনিসটাই আপনি যে সিলাবারেট করে বললেন। রাইট, রাইট। তুমি দেখো এই স্ট্যাটাস গুলো আছে না, এই স্ট্যাটাস গুলা কিন্তু সব সময় থাকে না। এক এক কোন জবে এটা আছে ওইটা নাই, বা সেম জিনিসই আরেকভাবে লেখা, বলছেন আপনি আমার। হ্যাঁ হ্যাঁ আরেকভাবে হ্যাঁ লেখা, বুঝছো? তো এই জন্য তোমার এই জিনিসগুলো একটু বুঝতে হবে, বুঝছো? এই যে দেখো, whatever I told you is a little bit different than here, okay, but it's the same thing. is submitted, কোথাও তুমি হয়তোবা কোনো কাজে যায় দেখবে যে সাবমিটেড নামে কোনো স্ট্যাটাসই নাই, আছে ওপেন। ওপেন মানে whenever they start working, তুমি যখন কোনো কিছু একটা বাক ওপেন করবা, nobody is working, is brand new, তখন স্ট্যাটাস থাকে নিউ। when somebody start working on it, they change the status to open. Okay, now this is one thing. Sometimes দেখবা যখন আমি brand new open করি, তখন থাকে সাবমিটেড, কোথাও থাকে সাবমিটেড, কোথাও থাকে তোমার জাস্ট নিউ। ওকে ওকে ওকে, সাবমিটেড কোথাও নিউ। আবার ওপেন মানে হলো ডেভেলপার স্টার্ট ওয়ার্কিং অন ইট। এটা ডিপেন্ড করে তোমার এনভায়রনমেন্টের উপর, বিকজ ইটস নাথিং ফিক্সড, বুঝছো? ইটস নট ফিক্সড, ইজ চেঞ্জেস, লাইক এক এক জায়গায় একরকম আর কি, বুঝছো? তোমার
হুম। হুম। তোমার তোমার ঘটনা কি হলো? ওকে, না- শুনতে পাচ্ছাও কথা? হ্যাঁ। শুনতে পাচ্ছ শুনতা? না রে ভালো। শান্তা, শান্তা, একটা মিনিট একটু সময় দাও, হ্যাঁ? রাইট ব্যাক। সাইমা, সাইমা, টিভি দিছো? শান্তা? আরে ভাই শুনেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন ওই যে একটু ব্যাড কানেকশন আসছিল। এখন ঠিক আছে? আপনার আপনাকে অফলাইন দেখাইতেছে। হ্যাঁ, ঠিক এখন আছে ঠিক আছে? ভাই। হুম, ঠিক আছে। ওকে, ওকে। এই যে স্প্রিন্ট আছে না, অ্যাজাইল, হুম। অ্যানাদার থিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওকে, কারণ হয় কি, এটাতে তুমি কাজ করবা এটার উপরই, সুতরাং এটার সমস্ত কনসেপ্ট গুলা থাকা, কনসেপ্টটা বোঝা ভালো করে খুবই জরুরি। ওকে। ওকে, এই যে দেখো, স্প্রিন্টের মধ্যে কি কি মিটিং হয় খেয়াল করো। আরে ভাই আপনার কিন্তু আমি কিন্তু কিছু দেখতেছি না এই সাথে। স্ক্রিন দেখতেছো না? স্ক্রিনে ডিফেক্ট লাইফ সাইকেল উঠে রয়েছে। কেন? আচ্ছা, দাঁড়াও, আমি বন্ধ করে আবার দিচ্ছি। ওকে, আমি আবার শেয়ার করছি, দেখো তো। আসে নাই। আসবে মনে, দাঁড়াও, লোড হওয়ার কথা। হয় না এখন লোড? হুম। ডিফেক্ট লাগছে তো ফার্স্টে। হুম, আগে যেটা ছিল হ্যাং হয়েছিল যেখানে ওইটাই উঠে রয়েছে। বললো কি, এক সেকেন্ড দাঁড়াও তো। তুমি এক কাজ করো তো, ও তোমার তো কিছু করে না এখানে, সরি। বন্ধ করব, বন্ধ করে আবার অন করব। তুমি বন্ধ করে অন করো তো। এই ভাই, হ্যাঁ সুন্দর। না ওই ডিফেক্ট লাইফ সাইকেল উঠে রয়েছে। ডিফেক্ট? আপনি আপনার স্ক্রিনটা বন্ধ করে আবার অন করেন।
আচ্ছা তাহলে আমি স্ক্রিন বন্ধ করে অন করছি, বাট আমি তাহলে এক কাজ করি, মিটিং করে নিয়ে দাঁড়াও। ওকে। ডিফেক্ট লাইফ সাইকেল আসে হলো, এখন আমি তো স্ক্রিন বন্ধ এখন দেখো তো স্ক্রিন আসে দিছে। হ্যাঁ, ওই ডিফারেন্ট লাইফ সার্কেলের স্ক্রিনে উঠে রয়েছে। ও আল্লাহ। হুম। আচ্ছা আমি মিটিংটা বন্ধ করে তুমি লাইনে থাকো, অসুবিধা নাই। ওকে। আমি আবার